Okay, so we had a pending topic, need for cryptography and network security. Is my screen visible? Yes. Yes, ma'am. Okay. So we started this topic and we have seen the security goals, like three security goals we are having: confidentiality, integrity, and availability. So confidentiality basically means when we are sending some information, there should be some confidential data that is available in your information, and when you send the data, it should be encrypted, and then you should send the data. It's called confidentiality. Integrity means your data should not get altered. If I'm sending hello, the receiver should also get us hello. It should not get altered. Availability means the when you are sending the data, your resources should be available all the time, like your bandwidth should be good, your network should be available 24 into 7. So all those things are needed when you are sending a data. So that is called availability means availability of resources, availability of network for sending the data. Okay, so this we have already discussed. Then we have started types of attacks. Types of attacks can be of three different types, based on the three different security goals. Based on confidentiality, you're having snooping and traffic analysis. Based on integrity, you will be having modification, masquerading, replying, and repudiation. And based on availability, you will be having your denial of service. So these are the security attacks you will be having based on the previous slide. Based on the slide we have seen before, that is security goals on the moon irukku. So and the moon goals vechittu security attacks we are able to divide into different types. Okay, and we are going to see this now. Snooping, we have already discussed in the class. Snooping is unauthorized access of data. So you are sending a data, some unauthorized authorities like an attacker will take your data, leak your data, and use the data for his own benefit. That is called snooping. Then traffic analysis. In the traffic analysis, the attacker is not going to store your data. Instead, he will be analyzing the the path in which you are sending the data. Like, he don't want the data, but instead he need the IP address, he need the email address. So those kinds of attacks we called as traffic analysis. Okay, then modification. Okay, modification means you send the data, and while the data goes through the network, the attacker will modify the information. Okay, attacker, maybe if I am sending hello, maybe the attacker will change the data as hi. Okay, or if I'm this is just an information, okay, this is just a message, but when it comes to confidential message like a bank password, bank pin or something, if I'm changing the if the attacker is changing the data, like if I'm sending the bank account as 3936, the if the attacker changes it as 3639, it is a wrong data. So and so he will modify the data based on how he gets how he attacks the network, and he will use that particular data for his own benefit. That is called modification. So basically, modification means modification of data. Okay, then you have something called a masquerading. Masquerading means the attacker will impersonate someone else, somebody else. That is, I have sent the data, but the you have an attacker in the middle. The attacker will act as me. The attacker will act same as that of me, and so the receiver will think like I am sending the data. That is called masquerading. Impersonation means the attacker is acting as someone else. So consider that I am the sender, but if I but the attacker will act as me. Like, இப்போ என்னோட if I am sending a data, the receiver க்கு எப்படி தெரியும்? How he will know that it is me sending the data ன்னுള്ളത് எப்படி தெரியும்? If I am sending the data, how the receiver will identify that I am sending the data? Based on what he will identify? Yes, anyone? IP address. Yes, based on the IP address. Yes, very good. Based on the IP address, or based on the MAC address, or something, some kind of address. By using some kind of addresses, the attacker, or sorry, the receiver will identify that this is Nami sending the data. But what this attacker will do is, attacker will get all my personal informations like IP address. Same, he will use the same IP address. He will use the same MAC address. So he will use everything same like what I'm using, and he will impersonate me.
he will act as me and will send the data to the receiver. So the receiver will think like I am sending the data, but it's not actually me sending the data. Instead, the attacker has taken all my informations and he is acting as me and sending the data. That is called masquerading. Then replying. The attacker obtains a copy of the message sent by the user and later tries to reply it. Okay. So whatever I am sending, the attacker will get a copy of it and he will use that particular message and reply to the message later. That is called replying. Then repudiation. Repudiation means the sender will send the data, okay, and later he will think like he will say like he don't send the data, he didn't send the data. The receiver will receive the data and later he will say like he don't receive the data. That is called repudiation. Actually he has sent the data, but later he will say like I have not sent the data. He will delete his data, he will delete the message from his inbox and he will say like I didn't send the data. What the receiver will do is receiver will actually receive the data, but the receiver will say like he may delete or he may do something and delete a particular information, and he will say like he didn't receive the data. That is called repudiation. For example, when you are sending okay, consider you are a bank customer, and you are asking the bank to send some money to the third person, like someone else, for your friend or for some third person you are going to send the data, you are sending the money, okay. But later you will say like I have not asked the bank to send the money. That is called repudiation. Actually you asked the bank to send the money, but and the bank has sent the money also, let it be like that, and he has sent the and the bank has sent the money to a third person. But later you say like I didn't ask the bank to send the money, the bank has sent the money by itself, so I need the refund back. So that is called repudiation. Okay, so I'll just read the statement once again. The sender of the message might later deny that he has sent the message. The receiver of the message might later deny that he has received the message. That is called repudiation. அனுப்பியிருக்கு, but later I'll say like I didn't send the message. The receiver also do the same. That is called repudiation. Okay, so these are the attacks that comes under integrity. So we have three goals: integrity, confidentiality, and availability. So under integrity you're having these four different threats. Okay, last one, attack based on availability. This is called denial of service. This you may have already experienced most of the time. Like whenever you search for the Anna University results, okay, what happens is the website will be jammed and you will not be able to get your results sooner. Why? Because actually you are able to access the Anna University website. You are an authorized user and you are able to access the Anna University website, but at that particular time what happens is many of the people are trying to access a particular website. So many of them are trying to use the same website, the jamming we call it as some kind of jamming signals will be generated, and that request we will consider it as jamming signals, and that at that time you will not be able to use a service. That is called denial of service. Denial of service means the service is denied by the authorized user by the unauthorized user by sending or by flooding the network with too much of signals, too much of request. We call it as denial of service. Okay, so the name itself will suggest like denial of service. The service is denied to the authorized user just because the unauthorized users flood the network with the uh, control signals or some kind of jamming signals. That is what we called as denial of service. Okay, so that the denial of service is a very important 2 mark question, and denial of service stands for DOS, is the abbreviation of DOS, abbreviation of denial of service. It's a very important 2 mark question. Okay, this is the same thing that you experience when you are using the when many people are using trying to access a particular website. Okay, so the meaning is that you are an authorized user and you have the authority to use a particular service. Maybe you will be able to use a particular website. You are an authorized user, you paid and you can use the service, but you will be denied from using that service because the unauthorized users otherwise called attackers, what they will do is they will send lots of packets to your network and jam the network, and then you will not be able to use the service. You are denied from using the service. That is called denial of service. Okay. Then you have confidentiality. I already told you, whenever you send the data there should be some encryption. There should be your plain text should be converted to cipher text. Maybe you will send hello, but if you are sending
hello. Okay, the hello, if it is going just as hello, then the anyone will be able to read this. So this hello has to be converted to, this is what we called as plain text, pt, plain text. Okay. And uh, yes. Okay, so hello, and this is called plain text, and you may yeah, and there are some encryption algorithms that will help you to convert this plain text to cipher text. Maybe for H you will use as at, you may use at. Okay, at and use பண்ணுவாங்க. H க்கு வந்து maybe you will use a, or for L you will use I. Okay, so in this way what happens is your cipher text, maybe for O you will use T. Okay, so you can see that the hello message has been completely changed to something else, and the person who is in the middle, the attacker, will not be able to know how you have changed that particular test. So this will be known only by the sender as well as the receiver. That is what we called as confidentiality or symmetric key. Okay, symmetric key means both the sender and the receiver are going to use the same key. Okay, same key. Whose ஏய் அது வேற ஒண்ணும் இல்லடா. நான் எப்போதுமே 10 மணிக்கு தான்டா குளிச்சுட்டு வருவேன். அப்ப பார்த்து நீ இப்படிலாம் சொல்ற. Okay, so symmetric key cryptography means, symmetric key means that you are going to use the both the sender and receiver are going to use the same key. Okay, you can see here, you have a sender here, you have Alice as the sender, and you have Bob as the receiver. Am I audible? Yes. Yes, ma'am. Okay, so Alice is the sender and Bob is the receiver, and Alice is sending a plain text, and by using some encryption algorithm, this encryption algorithm is what we call a cipher. Okay, we call it a cipher, cipher, cipher. So by using this encryption algorithm means you will use some kind of keys that we will see later. Okay, the next slide will be having how you are going to use the keys and all. So you will be having, the sender will be using a key in order to convert the plain text to cipher text. Once the cipher text is converted, it is been sent through the channel, and the cipher text will be reaching at the Bob, and he will use the same key. எந்த கீ வந்து சென்டரை யூஸ் பண்ணியிருக்குமோ அதே கீ வந்து ரிசீவரும் யூஸ் பண்ணுவாங்க. யூஸ் பண்ணி அந்த இன்ஃபர்மேஷன் டீக்ரிப்ட் பண்ணி இட் வில் பி கன்வெர்ட் அஸ் பிளைன் டெஸ்ட். This is how the symmetric key works. Symmetric key means, why it is called symmetric key? Symmetric means same. So same key will be used by the sender and same key will be used by the receiver. That is called a symmetric key. Asymmetric key, you are having something called asymmetric key. Asymmetric key means the sender and the receiver are using two different kind of keys. That is called asymmetric key. Okay, so this encryption algorithm, we can see in the receiver center side you are having encryption algorithm, the receiver side you are having a decryption algorithm. Those algorithms we call it as ciphers. Okay, and similar ciphers can be classified into two different types. You can see here traditional ciphers and modern ciphers. So you will be having traditional ciphers and modern ciphers that I will be taking in the next slide. Okay, so traditional ciphers. First one is traditional ciphers. The first subdivision of traditional ciphers is substitution ciphers. Substitution means you are going to give a new name for the old name. That is called substitution. Okay, you have, if you are having A as a letter, you will substitute A with L, or D as D is substituted with S. இந்த மாதிரி ஏதோ ஒரு லெட்டர் A to Z இருக்கு இல்லையா, A to Z you are having the letters. So A to Z உள்ள letters வந்து it will get substituted. A will be substituted by D. That is based on your algorithm you are designing. If you are telling like A வந்து Z கன்வெர்ட் ஆகணும், B வந்து Y கன்வெர்ட் ஆகணும், அந்த மாதிரி நீங்க அல்கோரிதத்தில் கொடுத்தனா அந்த மாதிரி கன்வெர்ட் ஆகும். பட் தட் அல்கோரிதம் you only knows, and the key, the what key you are using, that will be sent to the receiver also, so that he will be able to decrypt the message. Okay, that is called substitution ciphers. You can see here, for example, we can replace A with the letter D. This is just an example. You can replace it with any letter. Any letter. A is replaced by D. T is replaced by Z. Okay. And similarly, apart from letters, you can change digits also. So you are having digits from 0 to 9. We can replace three with 7. 3 is being replaced by 7. 2 is replaced with 6. ஸோ இந்த மாதிரி வந்து ஒரு லெட்டர் இல்லை ஒரு நம்பர் வந்து வேறொரு லெட்டராக வந்து சப்ஸ்டியூட் ஆகுது, இல்லை வேறொரு நம்பராக சப்ஸ்டியூட் ஆகுது அப்படின்னா we call it as substitution ciphers.
And this substitution ciphers itself can be classified into two different types. One is monoalphabetic ciphers and polyalphabetic ciphers. Okay. Now, first we will see monoalphabetic ciphers. Monoalphabetic means, what is the meaning of monoalphabetic? What's the meaning of mono? Single one. Yes, single. Okay. One. Or yes, one. Very good. One or single. So in this case, one alphabet or one number is getting changed. Okay. So here you can see, this is my plain text. In the diagram, this is my plain text. Okay. It has been written as A to Z வரைக்கும் போட்டிருக்கு. A to Z வரைக்கும் போட்டிருக்கு. அது ஸ்மால் லெட்டர்ல போட்டிருக்கு. ஓகே. சைஃபர் டெஸ்ட் வந்து என்ன பண்ணிருக்கு அப்படின்னா, சைஃபர் டெஸ்ட் வந்து இது கிடையாது. ஓகே, இங்கே கொடுத்துருக்கிறது சைஃபர் டெஸ்ட் கிடையாது. சைஃபர் டெஸ்ட் வந்து என்னோட ஸ்மால் லெட்டர் வந்து கேபிட்டல் லெட்டராக கன்வெர்ட் ஆகணும். பட் அந்த கன்வெர்ட் ஆகின லெட்டர் வந்து இது வில் நாட் பி சேம். ஏக்கு வந்து ஏன்னு இருக்காது. தட் ஐ வில் டெல் யூ. ஓகே. பட் சைஃபர் டெஸ்ட் வந்து எந்த மாதிரி கொடுத்துருக்கு அப்படின்னா, ஸ்மால் லெட்டர் வந்து கேபிட்டல் லெட்டராக கன்வெர்ட் ஆகணும். ஓகே, அந்த மாதிரி கொடுத்துருக்கு. அண்ட் திஸ் நம்பர் ஏக்கு வந்து 0 கொடுத்துருக்கு, பிக்கு வந்து 1 கொடுத்துருக்கு. அந்த மாதிரி அப்படின்னா இசடுக்கு வந்து 25 வரைக்கும் வரும். ஓகே, 1 2 3 அந்த மாதிரி ஒரு வேல்யூ மாதிரி கொடுத்துருக்கு. ஸோ இப்போ யூ கேன் சி த எக்ஸாம்பிள் ஹியர். யூ யூஸ் த கீ இஸ் ஈக்குவல் டு 15. கீ வந்து 15 யூஸ் பண்ணியிருக்கு. அண்ட் நவ் யூ ஆர் கோயிங் டு என்கிரிப்ட் த மெசேஜ் ஹலோ. ஓகே, ஹெச்சுக்கு பிளெயின் டெஸ்ட் பாரு. ஹெச்சுக்கு வந்து வாட் இஸ் த கரஸ்பாண்டிங் வேல்யூ ஃபார் ஹெச்? ஹெச்சோட வேல்யூ from this you can identify. In the table குள்ள வந்து you can identify h வந்து small letter h க்கு what is the value? The value for h is 7. Okay, value for h is 7. And the value for e, here you can see the value small e is 4. Okay, அதே மாதிரி வந்து l க்கு வந்து you are having it as 11. Okay, here you can see 11. So l again 11. And for o you can see small letter o, the corresponding value is 14. Okay, so hello, the plain test வந்து கண்டுபிடிச்சிட்டேன். ஓகே, பிளெயின் டெஸ்டோட கரஸ்பாண்டிங் வேல்யூ வந்து கண்டுபிடிச்சிட்டேன். அதுக்கப்புறம் வந்து என்ன பண்ணணும்? வாட் கீ யூ ஆர் கோயிங் டு யூஸ்? யூ ஆர் கோயிங் டு யூஸ் த கீ அஸ் 15. ஸோ எனக்கு வந்து இந்த பிளெயின் டெஸ்ட் வந்து இந்த என்கிரிப்ட் பண்ணி சைஃபர் டெஸ்ட்டாக கன்வெர்ட் பண்ணோம். சைஃபர் டெஸ்ட்டாக கன்வெர்ட் பண்ணுறதுக்கு வந்து ஐ யூஸ் செக் கீ இஸ் ஈக்குவல் டு 15. ஸோ என்ன பண்ணோம்? இந்த 7 கிடைச்ச வேல்யூ வந்து 15ஓட ஆட் பண்ணோம். 7 + 15. வாட் இஸ் 7 + 15? 7 + 15 இஸ், what is 7 + 15? 22. Okay, 7 + 15 is 22. The mode 26 வந்து it is just to show the alphabetical number. Okay, and the 26 letters இருக்கு இல்லையா, அது காமிக்கிறதுக்காக தான் mode 26 கொடுத்துருக்கோம். But you are not going to do anything with mode 26. You are just going to add 7 + 15. 7 + 15 is equal to 22. So corresponding 22. 22 உள்ள value என்னது? What is the corresponding number for corresponding letter for 22? Is anyone? Corresponding letter for 22. W. Yes, W. Okay, 22 க்கு வந்து W ன்னு இருக்கு. So this W I have written here. Cipher test W. Okay, அதே மாதிரி வந்து இங்க plain testக்கு வந்து E க்கு வந்து 4 ன்னு இருக்கு. So 4 + 15, because 15 is my key. 4 + 15 is 19, right? 4 + 15 is 19. So 19 ஓட corresponding cipher test, 19 ஓட corresponding cipher test வந்து என்ன இருக்கு? Capital letter T. So that is what I written as T here. So in this way, every letter will be getting encrypted, and your hello will be converted as WTAAD. Okay, and receiver side என்ன ஆகும் அப்படின்னா, இப்போ நம்ம என்ன பண்ணிருக்கு? இந்த நம்பர் வந்து ஆட் பண்ணியிருக்கு. ஓகே, உங்களுக்கு கிடைச்ச பிளெயின் டெஸ்டோட வேல்யூ கீயும் வந்து ஆட் பண்ணி ஒரு நம்பர் கிடைச்சிருக்கு. அந்த நம்பர் வந்து சைஃபர் டெஸ்ட்டாக கன்வெர்ட் ஆயிருக்கு. இப்போ ரிசீவர் சைடில் என்ன ஆகும் அப்படின்னா, இங்கே வந்து நீங்கள் வந்து அங்கே போய் மைனஸ் பண்ணுவாங்க. யூ வில் மைனஸ் திஸ் 26. இங்கே வந்து ஆட் பண்ணியிருக்கு. 14 + 15 ஆட் பண்ணியிருக்கு. இந்த ரிசீவர் சைடில் வந்து வாட் யூ வில் டூ இஸ், த கரஸ்பாண்டிங் சைஃபர் டெஸ்ட் வந்து ஆட் பண்ணுவாங்க. மைனஸ் பண்ணுவாங்க, சப்ராக்ட் பண்ணுவாங்க, -15 பண்ணுவாங்க. ஸோ 22 - 15, இங்கே வந்து 22 இருக்கா? 22 - 15 is 7. ஸோ கரஸ்பாண்டிங் 7 உள்ள வேல்யூ, 7ஓட கரஸ்பாண்டிங் பிளெயின் டெஸ்ட் வந்து H. ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்காக ரிசீவர் சைடில் இது டீக்ரிப்ட் ஆகிடும். ஓகே, இங்கே வந்து வாட் யூ வில் டூ இஸ், யூ வில் ஆட் this portion you will add for getting the encrypted test, cipher test. Okay, and in the receiver side what you will do is, you will subtract and you will get the original plain test. This is how it is happening. Okay, so any doubts in this?
Any doubts? Mono alphabetic ciphers means, I'll just erase this. Okay, mono alphabetic ciphers means you are going to, you will be having a plain text. Okay, you will be having a, okay, you will be having a plain text A to Z, and cipher test I have written it as capital letter A to Z, and you will be given a value for the plain test A to Z அப்படின்னா 0 to 25 வரைக்கும் அந்த நம்பர்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகும் இல்லையா? ஸோ அந்த மாதிரி கொடுத்துருக்கு. அண்ட் த கீ தட் ஐம் கோயிங் டு யூஸ் இஸ் 15, அண்ட் யுவர் மெசேஜ் இஸ் கோயிங் டு பி ஹலோ. திஸ் ஹலோன்னு உள்ள மெசேஜ் தான் நீங்கள் வந்து யூஆர் கோயிங் டு கன்வெர்ட் டு சைஃபர் டெஸ்ட். ஸோ ஹலோக்கு வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஹெச்சுக்கு வந்து கரஸ்பாண்டிங் வேல்யூ, ஹெச்சோட கரஸ்பாண்டிங் வேல்யூ வந்து இட் இஸ் 7. ஸோ இட் இஸ் ரிட்டன் அஸ் 7. ஓகே, அண்ட் இப்போ நான் என்கிரிப்ட் பண்ணோம், என்னோட டெஸ்ட் வந்து என்கிரிப்ட் பண்ணோம் என்ன ஆகுதுன்னா, இந்த கீ வந்து கீ வந்து 15 யூஸ் பண்ணியிருக்கு. ஸோ இந்த 7 கூட வந்து 15 வந்து ஐ ஆட் 7 + 15 இஸ் 22. ஓகே, ஸோ என்னோட 22ல் என்ன இருக்குமோ அதுதான் என்னோட சைஃபர் டெஸ்ட். 22 இங்கே நம்பர் 22 இருக்கா? 22ல் வந்து எந்த நம்பர் வந்து சைஃபர் டெஸ்ட்ல இருக்குமோ, தட் இஸ் கேபிட்டல் லெட்டர் W. Capital letter W is going to be my cipher test. இதே மாதிரி every character will be getting changed. So this is mono alphabetic ciphers. So any doubts in this? Yes, anyone? No, ma'am. Okay, so next poly alphabetic ciphers. Ma'am, அப்போ கேபிட்டல் ஹெச்க்கு என்ன வேல்யூ மேம் வரும்? கேபிட்டல் ஹெச் கேபிட்டல் ஹெச் நீங்க கொடுக்குறதா? see இங்க வந்து what you are doing is you are giving plain text as A to Z. Okay, so you have decided, sender and receiver has decided that whatever they are going to send in small letter only. அந்த மாதிரி அவங்க டிசைட் பண்ணியிருக்கு. இன்கேஸ் வந்து if you are typing it in capital letter அப்படின்னா what you will do is your plain text will be in capital letter and cipher test will be in small letter. பட் இது வந்து சைஃபர் டெஸ்ட் இப்படியே இருக்கணும்னு இல்லை. ஓகே, இட் கேன் பி நம்பர்ஸ் ஆல்சோ. மேபி ஏ வந்து 1 மாறணும், பி வந்து 2 மாறணும், இந்த மாதிரி வந்து தட் ஆல்சோ யூ கேன் டிசைட். ஓகே, பிளெயின் டெஸ்ட் வந்து உங்களோட விஷ் தான். பிளெயின் டெஸ்ட் வந்து கேபிட்டல் லெட்டர்ல வேணுமா ஸ்மால் லெட்டர்ல வேணுமான்னு உள்ளது வந்து சென்டர் அண்ட் ரிசீவர் டுகெதர் தே வில் மேபி தே வில் மேக் எ கால் அண்ட் தே வில் டிசைட் லைக் ஓகே பிளெயின் டெஸ்ட் நம்ம வந்து ஸ்மால் லெட்டர் வச்சிடலாம், பிளெயின் டெஸ்ட் வந்து இல்லை கேபிட்டல் லெட்டர் வச்சிடலாம்னு உள்ளது வந்து தே வில் டிசைட். ஓகே, and moreover இந்த cipher test வந்து this just an example. Okay, cipher test வந்து A க்கு வந்து capital letter A ன்னு கொடுத்திருக்கு. பட் cipher test வந்து you can decide A க்கு வந்து நான் வந்து L தான் கொடுக்க போறேன், B க்கு வந்து D தான் கொடுக்க போறேன், D க்கு வந்து S தான் கொடுக்க போறேன், அந்த மாதிரி உள்ளது வந்து that is your wish. and this table, இந்த டேபிள் இருக்கு இல்லையா, இந்த டேபிள் வந்து it will be சென்டர் வந்து என்ன பண்றாங்களோ இந்த டேபிள் வந்து அப்படியே ரிசீவருக்கும் வந்து சென்ட் ஆயிடும். ஸோ ரிசீவருக்கு வந்து இப்போ நான் வந்து ஏ தான் என்னோட பிளெயின் டெஸ்ட், ஏன்னுள்ள பிளெயின் டெஸ்ட் வந்து எஸ்ஸா வந்து சைஃபர் டெஸ்ட் வந்து எஸ்ஸா கன்வெர்ட் ஆகணும் அப்படின்னா இங்கே வந்து என்ன இருக்கணும், இங்கே வந்து எஸ் நான் கொடுக்கணும். கேபிட்டல் லெட்டர் ஏயோட இடத்துல வந்து ஐ ஹவ் டு கிவ் இட் அஸ் எஸ். ஓகே, ஸோ அது என்னோட இஷ்டம் தான். இந்த வேல்யூ வச்சு தான் நீங்கள் கண்டுபிடிக்கும் எல்லாமே. திஸ் வேல்யூ, இந்த வேல்யூ வச்சு தான் நீங்கள் வந்து கரஸ்பாண்டிங் சைஃபர் டெஸ்ட் கண்டுபிடிக்கும். ஸோ கேபிட்டல் லெட்டரா ஸ்மால் லெட்டரா இல்லை நம்பர் யூஸ் பண்ணணுமா இதெல்லாம் வந்து தட் இஸ் யுவர் விஷ். யூ கேன் கிவ் ஏ டேபிள் லைக் திஸ், பட் இந்த டேபிள் தான் நீங்கள் வந்து ரிசீவருக்கும் ஷேர் பண்ணணும். ரிசீவரும் வந்து இந்த டேபிள் யூஸ் பண்ணி தான் டீக்ரிப்ட் பண்ணுவாங்க. ஓகே, எஸ் கிளியர்? எஸ் மேம். ஓகே, now you have polyalphabetic ciphers. polyalphabetic முன்னாடி நம்ம பார்த்தது மோனோ ஆல்பபெட்டிக். அதில் ஒரு லெட்டரும் வந்து யூ ஆர் கோயிங் டு சேஞ்ச். ஓகே, ஒரு லெட்டருக்கு வந்து ஒரு வேல்யூ, ஏக்கு வந்து கேபிட்டல் லெட்டர், பிக்கு வந்து கேபிட்டல் லெட்டர் பி, சிக்கு வந்து கேபிட்டல் லெட்டர் சி. இதில் எதுவுமே வந்து பிளெயின் டெஸ்டில் எதுவுமே வந்து ரிப்பீட் ஆகலைன்னா நீங்கள் எங்கெல்லாம் வந்து ஏ யூஸ் பண்ணாலும் அந்த எல்லா இடத்துலையும் வந்து கேபிட்டல் ஏ தான் யூஸ் பண்ணணும், ஏதான் சைஃபர் டெஸ்ட்டாக வரும். எங்கெல்லாம் வந்து உங்களோட டெஸ்ட்னு நீங்கள் பார்க்கும்போது யூ ஷுட் நாட் சே இட் அஸ் a single word. இட் கேன் பி a sentence, இட் கேன் பி a paragraph. அந்த பாராகிராஃபில் மோனோ ஆல்பபெட்டிக் சைஃபர்ஸில் எங்கெல்லாம் உங்களுக்கு ஏ வருதோ அந்த ஏ எல்லாம் வந்து கேபிட்டல் லெட்டர் ஏ கன்வெர்ட் ஆகும். ஓகே, அந்த மாதிரி. இப்போ இந்த கேஸில் வந்து போலி ஆல்பபெட்டிக் சைஃபர்ஸில் அப்படி இல்லை. இப்போ ஃபஸ்ட்டு ஏ, ஓகே, இங்கே பார்த்தா பிளெயின் டெஸ்ட் ஏ இருக்கா, பிளெயின் டெஸ்ட் ஏயில் ஃபஸ்ட் ஏக்கு வந்து யூ கேன் சி இட் இஸ் எம், இட் ஹாஸ் பின் கன்வெர்ட் அஸ் எம். செகண்ட் டேக்கு வந்து இட் இஸ் பின் கன்வெர்ட் அஸ் டி. சேம் லெட்டர் வந்து ரிப்பீட் ஆகலை. சேம் நீங்கள் பிளெயின் டெஸ்ட் வந்து என்ன கொடுத்தோ அந்த ஒரு ஏக்கும் வந்து ஒரு கேரக்டராக சேஞ்ச் ஆகும். முன்னாடி மோனோ ஆல்பபெட்டிக் சைஃபர்ஸில் வந்து
இப்போ ஏன்னு ஒரு பிளைன் டெஸ்ட் இருக்கு அப்படின்னா அந்த ஏன்னு உள்ள கேரக்டர்ல எல்லா இடத்துலையும் வந்து ஒரே சைஃபர் டெஸ்ட் தான் ரிப்பீட் ஆகும். இப்போ ஏக்கு வந்து எம் அப்படின்னா எல்லாம் அந்த அங்கே எங்கெல்லாம் ஏ இருக்குமோ அங்கே எல்லா இடத்துலையும் ஏக்கு எம் தான் இருக்கும். பட் இந்த போலி ஆல்பபெடிக் சைஃபர்ஸில் அப்படி இல்லை. உங்களோட டெஸ்ட்டில் வந்து 10 ஏ இருக்குது அப்படின்னா 10 டிஃப்ரெண்ட் ஏ வேல்யூஸ் தான் இருக்கும். ஓகே, கேன் சி ஹியர் இங்கே ஏக்கு வந்து எம் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன், இங்கே ஏக்கு டி யூஸ் பண்ணியிருக்கேன், இங்கே உள்ள ஏக்கு வந்து யூ கேன் சி இட் இஸ் டி. ஓகே, ஸோ யுவர் எவரி கேரக்டர் சேம் கேரக்டர் வந்து ரிப்பீட் ஆகுது அப்படின்னா ஒரு கேரக்டருக்கும் வந்து அந்த கரஸ்பாண்டிங் சைஃபர் டெஸ்ட் வந்து சேஞ்ச் ஆகும். நவ் யூ வில் சி கேன் சி ஹவு இட் இஸ் கோயிங் டு சேஞ்ச். இது எப்படி பண்ணணும்னுள்ளது வந்து ஐ ஜஸ்ட் ஷோ யூ. ஓகே, ஸோ இங்கே போலி ஆல்பபெடிக் சைஃபர்ஸில் ஓகே இது பார்த்துக்கோங்க. கேன் யூ see my screen? எஸ் எஸ் ஓகே, கொஞ்சம் ரெஸ்பாண்ட் பண்ணிக்கோங்க இதுக்கு மட்டும். ஓகே, பிகாஸ் இது வந்து கொஞ்சம் கவனிச்சுக்கோங்க. ஸோ இந்த 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 டேபிள் வந்து வி ஹவ் சீன் பிஃபோர். லைக் ஏக்கு வந்து ஏபிசிடி கரஸ்பாண்டிங் ஏபிசிடி இந்த மாதிரி கேபிட்டல் லெட்டராக கன்வெர்ட் ஆகும். ஒரு வால்யூம் கொடுத்துருக்கு. திஸ் வி ஹவ் சீன் இன் மோனோ ஆல்பபெடிக் சைஃபர்ஸ். ஓகே, சேம் டேபிள் கொடுத்துருக்கு. இப்போ என்னோட டெஸ்ட் வந்து என்னன்னா அட்டாக் இஸ் டுடே, அதான் என்னோட டெஸ்ட். ஓகே, attack is okay, நான் எழுதல. okay, let it be attack is today, ATTACK attack is today, TODAY. இதுல you can see this is my plain test is attack is today. இது வந்து அப்படியே வந்து படிச்சுக்கோங்க. you can see that it is attack is today, அதான் என்னோட டெஸ்ட். ஓகே, ஸோ இப்போ p வேல்யூ. ஸோ a ஃபர்ஸ்ட் வந்து a. ஓகே, ஏக்கு வந்து what is the corresponding value for a? யாரோ ஒருத்தர் வந்து ரெஸ்பாண்ட் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே, வாட் இஸ் த கரஸ்பாண்டிங் வேல்யூ ஃபார் ஏ? ஸ்மால் லெட்டர் ஏக்கு வாட் இஸ் த வேல்யூ இந்த டேபிள்? எஸ் 00. ஸோ தட் இஸ் 00 ஹியர். ஓகே, வாட் இஸ் த வேல்யூ ஃபார் டி? வேல்யூ ஃபார் டி, டிக்கு வந்து என்ன வேல்யூ கொடுத்துருக்கு? இங்கே வந்து டி இருக்கு. டிக்கு வந்து ஐ ஹவ் கிவன் த வேல்யூ. வாட் இஸ் த வேல்யூ? 19. எஸ் 19. ஓகே, ஸோ டி அகெயின் இட் இஸ் 19. ஓகே, ஏக்கு வந்து இட் இஸ் 0. C one I have given it as 2 here. You can see C is here and the corresponding value is 2. இந்த மாதிரி வந்து you have written for attack is today உள்ளதுக்கு வந்து P value எழுதியிருக்கு. ஓகே, P value is same as this value. இந்த value தான் உங்களோட P value. மேலே கொடுத்த அதே value தான் உங்களோட P value. ஓகே, அதில் டவுட் எதுவுமே இல்லை. I don't think there is any doubts because plain test is attack is today is your plain test. ஓகே, அதுக்கு செகண்ட் ஸ்டெப் வந்து அது கரஸ்பாண்டிங்கான பி வேல்யூஸ் வந்து நீங்கள் கண்டுபிடிக்கணும். பி வேல்யூஸ் நீங்கள் எப்படி கண்டுபிடிச்சிருக்க அப்படின்னா மேலே உள்ள வால்யூ ஒன்று இருக்கு இல்லையா, அந்த வால்யூவில் வந்து கரஸ்பாண்டிங் ஏயோட வால்யூ என்ன இருக்குமோ இல்லை டீயோட வால்யூ என்ன இருக்குமோ அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி யூ வில் ரைட் த பி வேல்யூஸ். எனி டவுட்ஸ் இன் திஸ்? டவுட் இருக்கா? ஓகே, டவுட் இல்லை. ஓகே, ஸோ த பி வேல்யூஸ் தட்ஸ் ஆல். ஓகே, and here you can see in the example what they have given is k is equal to k1 is equal to 12 னு கொடுத்துருக்கு. ஓகே, so now I am going to take okay, k is equal to 12. என்னோட k value வந்து k யோட value வந்து what is that? It is equal to 12. 12 is my k value. Okay, so 12 நான் கொடுக்கும்போது key stream. Okay, third one is your key stream. key streamல என்னோட நான் கீ வேல்யூ என்ன கொடுத்தோ அந்த கீ வேல்யூ தான் ஃபர்ஸ்ட் வேல்யூ வரும். that will be 12 always. எந்த வேல்யூ வந்து நீங்க கீ வேல்யூ கொடுத்தோ அந்த வேல்யூ வந்து இங்க கொடுக்கணும். ஓகே, புரியுச்சா? எஸ் ஓகே, தென் இந்த கீ ஸ்ட்ரீம் வந்து மீதி எப்படி எழுதியிருக்கு அப்படின்னா இது அப்படியே ஷிஃப்ட் ஆகும். பி வேல்யூ வந்து இந்த பி வேல்யூ இங்கே வரும், இந்த 19 வந்து இங்கே வரும், இந்த 19 இங்கே வரும். அப்படியே வந்து ஒரு பிட் வந்து ஷிஃப்ட் ஆகி வந்துட்டே இருக்கும். ஓகே, இந்த மாதிரி புரியுதா? ஐ ஹோப் இட் இஸ் கிளியர். ஃபர்ஸ்ட் கே வேல்யூ வந்து ஃபர்ஸ்ட் கீ ஸ்ட்ரீமில் ஃபர்ஸ்ட் கே வந்து இட் இஸ் யுவர் 12, தட் இஸ் யுவர் கீ ஆல்ரெடி கிவன் த கொஷின். அதுக்கப்புறம் வந்து என்ன ஆகும்னா பி வேல்யூ அப்படியே ஷிஃப்ட் ஆகுறதா உங்கள்ட்ட மீதி உள்ள கீ ஸ்ட்ரீம். எஸ் ஃபைன். ஓகே ஓகே, ஸோ இந்த மாதிரி வந்து இட் வில் கெட் ஷிஃப்டட்.
கீ ஸ்ட்ரீம் வந்து ஷிஃப்ட் ஆகி கடைசியில் வந்து 0 வரைக்கும் ஷிஃப்ட் ஆகும். அந்த yயோட வேல்யூ மட்டும் யூ வில் நாட் டேக், பிகாஸ் ஒன் பிட் ஷிஃப்ட் இருந்தால் ஒரு பிட் வந்து அப்படியே ஷிஃப்ட் ஆகுது இல்லையா, அதனால லாஸ்ட் பிட் வந்து இட் வில் பி கெட்டிங் omitted. ஓகே, இந்த வேல்யூ வந்து எதுவும் இருக்காது, இங்கே எதுவுமே இல்லை, அதனால வந்து எதுவுமே இருக்காது. ஸோ that is your key stream. Now you need to find the C values. Okay, so once again I'll explain. Your plain test is your original test. ஓகே, ஒரிஜினல் டெஸ்ட் தட் இஸ் அட்டாக் இஸ் டுடே. பி வேல்யூ வந்து எப்படி எழுதியிருக்கு அப்படின்னா, மேலே உள்ள வேல்யூ, மேலே உள்ள பாக்ஸ் இருக்கு இல்லையா, இந்த பாக்ஸில் வந்து ஒரு ஆல்ஃபபெட்டுக்கும் கரஸ்பாண்டிங்காக எந்த வேல்யூ இருக்குமோ அந்த வேல்யூ யூ ஹவ் டேக்கன் அஸ் பி வேல்யூஸ். ஏக்கு வந்து 00, டிக்கு வந்து 19, டிக்கு வந்து 19, அந்த மாதிரி வந்து மேலே உள்ள டேபிள் யூஸ் பண்ணி தான் நீங்கள் வந்து இந்த பி வேல்யூஸ் எழுதியிருக்கோம். நவ் யூ ஹாவ் யுவர் கீ ஸ்ட்ரீம். கீ ஸ்ட்ரீமில் வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஆல்ஃபபெட்டுக்கு மட்டும் யூ ஹாவ் டு கிவ் த கீ அஸ் வாட் இஸ் கிவன் த கொஷின். கொஷனில் வந்து 12 கொடுத்துருக்கு, ஸோ யூ ஹாவ் டு கிவ் இட் அஸ் 12. மீதி உள்ளதெல்லாம் வந்து என்ன ஆகும்னா, மேலே உள்ள பி வேல்யூஸ் வந்து ஷிஃப்ட் ஆகும், ஒரு பிட் வந்து ஷிஃப்ட் ஆகும். ஓகே, ஷிஃப்ட் ரைட் ஆகும். தட் யூ வில் ரைட் அஸ் கீ ஸ்ட்ரீம். நவ் யூ நீட் டு ஃபைண்ட் த சி வேல்யூஸ். சி வேல்யூஸ் வந்து எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா, சி வேல்யூஸ் வில் பி ஈக்குவல் டு யுவர் பி வேல்யூ பிளஸ் சி வேல்யூ வில் பி ஈக்குவல் டு பி பிளஸ் கே. நான் அப்படியே எரேஸ் பண்ணிடுறேன். your C value, இப்போ வந்து we have to see the C value. Okay, so C value வந்து it will be equal to, C will be equal to P value. Okay, P value plus K, key stream. Okay, so you can see first C value, the 12 வந்திருக்கு. எப்படி வந்திருக்கு? Your P and key stream is getting added. இந்த ரெண்டு value வந்து you are getting added. You have to plus. Okay, plus பண்ணோம், you will get this. So 00 plus 12 is 12. 19 plus 00 is 19. 19 plus 19, இங்கே என்ன பண்ணிருக்கு? 19 plus 19, what is 19 plus 19? 38. 19 plus 19 is 38. okay, 38. Okay, but you cannot write as 38 because 38 உள்ள பிட் வந்து வேல்யூ இல்ல, உங்களுக்கு மேல வேல்யூ இல்ல 38. So what you have to do is 38 minus 26. What is 38 minus 26? 12. Yes, 12. So that is the corresponding value written here, 12. You can see here 12. Okay, 25க்கு மேலே, because இந்த டேபிள்ல பார்த்தா உங்களுக்கு 25 வரைக்கும் தான் இருக்கு. அந்த 25க்கு மேலே வருது அப்படின்னா you have to do minus 26, and that there you have to write the corresponding value. அப்படி இருக்கும். Okay, இப்போ 02 plus 00, 02. Okay, 10 plus 2, 10 plus 2, 12. 8 plus 10, 18. 18 plus 8. What is 18 plus 8? 26. 18 plus 8 is 26. 26 minus 26? 0. Yes, that is why it is 0 here. Okay, 26 minus 26 is 0. Okay, 19 plus 18. Okay, again you have 19 plus 18 is some bigger value will come, and you have to minus this. 19 plus 18 is I think 39. 39 minus 26. So 10, 39, 37. 37 minus 26 is 11. Okay, this is how it is written. I hope it is clear. In this way it goes on. If it goes more than 25, okay, 25 க்கு மேல போகுது அப்படின்னா நீங்க 26 minus that value கொடுக்கணும். That is the meaning. Okay, that is how you will get C value. C value will be equal to P plus K. இந்த formula தான் P plus K யூஸ் பண்ணணும். Okay, clear? Yes? Yes or no? Yes, ma'am. Yes, okay. Yes, ma'am. Okay, I'll share this PPT as well as this video recording. Okay, in case you are having any doubts, you can see the video, or when I come to the class next week, we can clear this. Okay, so இப்போ C value வரைக்கும் முடிஞ்சிச்சு. இப்போ என்ன பண்ணணும்? சைஃபர் டெஸ்ட் கண்டுபிடிக்கணும். இப்போ எதுக்கு சைஃபர் டெஸ்ட் கண்டுபிடிக்கணும்? இந்த கரஸ்பாண்டிங் C value வந்து 12 இருக்கு. So C value 12 என்ன இருக்கு? What you are having in 12, and at 12 you are having capital letter M. So this capital letter M is written here. ஓகே, ஸோ நீங்கள் கொடுத்த பிளெயின் டெஸ்ட் வந்து ஏ, ஓகே, ஏக்கு என்ன கன்வெர்ட் ஆகிருக்கு? எம்மா கன்வெர்ட் ஆகிருக்கு. அதே மாதிரி வந்து for 19, ஓகே, for 19, what is 19? 19ல வந்து you are having T, so it is written as T here. ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஏ எடுக்கிறேன். ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஏ இங்கே இருக்கு. நெக்ஸ்ட் ஏக்கு எந்த வேல்யூ வந்திருக்கு?
19 ஒரு value வந்திருக்கு. So what is at 19? At 19 you are having t. Okay, so we can see here first a க்கு வந்து it is written as m, second a க்கு வந்து it is written as t. It is purely based on the c value generated. C value என்ன generate ஆயிருக்குமோ அதுக்கு ஏத்த மாதிரி வந்து உங்களோட cipher test வந்து சேஞ்ச் ஆகும். மோனோ ஆல்பபெட்டிக் சைஃபர்ஸ்ல வந்து நீங்க ஒரு பாராகிராஃப்ல வந்து எங்கெல்லாம் ஏன்னு ஒரு லெட்டர் யூஸ் பண்ணியிருக்குமோ அந்த எல்லா இடத்துலயும் வந்து யூ வில் பி ஹேவிங் த சேம் லெட்டர் கெட்டிங் சப்ஸ்டியூட்டட். ஏக்கு வந்து எம் அப்படின்னா அந்த பாராகிராஃப்ல எல்லா இடத்துலயும் ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு எம் தான் இருக்கும். பட் மோனோ ஆல்பபெட்டிக் சைஃபர்ஸ்ல வந்து அப்படி இல்லை. ஏ ஒரு பாராகிராஃப்ல வந்து ஏ டிஃப்ரெண்ட் இடத்துல யூஸ் பண்ணியிருக்கு அப்படின்னா ஏக்கே வந்து டிஃப்ரெண்ட் வேல்யூஸ் சைஃபர் டெஸ்ட் வேல்யூஸ் இருக்கும். தட் இஸ் த மீனிங் ஆஃப் போலி ஆல்பபெட்டிக் சைஃபர்ஸ். கிளியர்? ஓகே ஓகே. டிக்கு வந்து இப்போ கன்சிடர் 17 இஸ் a cipher test. ஸோ 17 எங்கே வருது? 17 வந்து இங்கே வருது. 17க்கு வந்து கரஸ்பாண்டிங் வேல்யூ இஸ் ஆர். ஓகே, ஸோ இட் இஸ் written as ஆர். Okay, this is how the polyalphabetic ciphers is been generated. Okay, so I hope it is clear. Yes, so this is the same thing which I have explained in the whiteboard. Okay, உங்கள் டெக்ஸ்ட் புக்கில் வந்து இது மட்டும்தான் இருக்கும். But the calculation what I have done is to be done in order to get all these values. Okay, so I'll just share the PPT and as well as the video recordings. Okay, you can just go through that. That is called polyalphabetic ciphers. Then we have something called a transposition ciphers. So இப்போதைக்கு வந்து what we have done is we were doing substitution. ஒரு character வந்து it should be changed to some other character. That is what we have done. But இங்கே transpositionல வந்து you are not going to substitute, you are going to change the position of the letters. So here Alice is giving a plain text as enemy attacks tonight. Okay, enemy attack tonight இப்படி கொடுத்துருக்கு. ஓகே, tonight தான் கொடுத்துருக்கோம். பட் இப்போ வந்து வாட் தே ஹவ் டன் இஸ் இந்த டெஸ்ட் வந்து 5 இதாக கன்வெர்ட் ஆகணும். 5 ரோவா அஞ்சு கோலமாக வந்து கன்வெர்ட் ஆகணும். தட் இஸ் அ மீனிங். தட் இஸ் வாட் தே ஹவ் given us சைஃபர். ஓகே, 5 கோலமாக கன்வெர்ட் ஆகணும் அப்படின்னா இந்த எனிமின்னு வந்து ENEMY 5. ஓகே, அட்டாக் ATTAC வரைக்கும் தான் 5 லெட்டர்ஸ். கே வந்து கீழே வரும். அட்டாக்ஸ் வந்து ஆமாம் இங்கே வரும். டுநைட்னுள்ளது வந்து இங்கே வரும். டுநைட்னுள்ளது இது வரைக்கும் தான் வரும் இல்லையா? டுநைட்னுள்ளது இது வரைக்கும் தான் வரும். இந்த இசடுனுள்ளது ஏ கொடுத்துருக்கு அப்படின்னா யூ ஹாவ் கன்வெர்டட் த இங்கே இந்த ரோ வந்து 5 கோலம் வந்து 5 பிரிக்கணும் அப்படின்னா இந்த பிரிக்கும்போது இங்கே உள்ள லெட்டர் வந்து உங்களுக்கு எதுவுமே இருக்காது. எனிமி அட்டாக்ஸ் டுநைட் அப்படின்னா இந்த ஒரு இடம் வந்து உங்களுக்கு வேக்கண்டாக இருக்கும். இந்த இசோட இடம் வந்து வேக்கண்டாக இருக்கும். அந்த வேக்கண்டாக உள்ள இடம் வந்து வாட் யூ டன் இஸ் யூ வில் ரீப்ளேஸ் இட் வித் 0, ரீப்ளேஸ் இட் வித் இசட். இப்போ இன்கேஸ் வந்து இங்கே வரைக்கும் தான் உங்களுக்கு லெட்டர்ஸ் வந்திருக்கு அப்படின்னா இந்த 2 இடம் வந்து இட் வில் பி டேக்கன் அஸ் இசட் அப்படி இருக்கும். ஓகே, now what you do is first you will convert your original test into row wise convert பண்ணுவாங்க. Right, row by row convert ஆயதுக்கு அப்புறம் what you do is you will exchange the rows. அது உங்களோட இஷ்டம் தான். ஓகே, here you can see a key is being used. third row வந்து ஃபர்ஸ்டா மாறணும். third column வந்து ஃபர்ஸ்டா மாறணும். first column வந்து 2 மாறணும். 4 வந்து 3. இது உங்களோட இஷ்டம் தான். ஓகே, in your exam you can write as per your wish. இந்த கீ அவங்க கொடுத்த கீ தான். ஓகே, 3 வந்து 1 மாறணும் அப்படின்னா 3 தேர்ட் கோலம் வந்து 1 மாறி இருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் கோலம் வந்து 2 மாறி இருக்கு. ஃபோர்த் கோலம் வந்து 3 மாறி இருக்கு. யூ கேன் see here. ஃபிஃப்த் கோலம் வந்து 4 மாறி இருக்கு. அண்ட் செகண்ட் கோலம் வந்து 5 மாறி இருக்கு. திஸ் இஸ் த கீ தே ஹவ் யூஸ்ட். They exchanged the position of the letters. So now you can see here, this was the test that you have sent. This is the original test and you wrote this plain test into row by row வந்து you have converted. And wherever you are not having அந்த vacant எங்கேயாவது இருக்கு அப்படின்னா you will take it as z அப்படி இருக்கும். அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த கீ யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். இந்த கீ யூஸ் பண்ணி you change the position of the column position வந்து சேஞ்ச் பண்ணியிருக்கு. சேஞ்ச் ஆயா காலம் பை காலம் வந்து யூ வில் ரைட் லைக் திஸ் ETTH இந்த மாதிரி. இது வந்து ETTH EAKI MAOT
CNZ இந்த மாதிரி ஓகே மேலே இருந்து கீழே வர்ற மாதிரி you will write. Okay, so this is your cipher test. So you send the data as enemy attacks tonight. Okay, but the cipher test you can see it is not at all understandable for anyone. அந்த மாதிரி சேஞ்ச் ஆயிருக்கு. ஸோ அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகும், the cipher test வந்து ரிசீவர் சைடில் ரிசீவ் ஆகும். ரிசீவ் ஆயதுக்கப்புறம் வாட் he will do, he will change this. இந்த cipher test வந்து காலம் பை காலமாக டிவைட் பண்ணுவாங்க. அதுக்கப்புறம் சேம் கீ இதே கீ வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க. வாட் he will do is 3 1 தேர்ட் ரோ வந்து சாரி 1 2 ஓகே ஃபஸ்ட்டு வந்து தேர்டாக மாற்றும். ஃபஸ்ட்டு வந்து தேர்டாக மாறும், 2 வந்து 1 மாறும், ஓகே 3 வந்து 4 மாறும். இந்த மாதிரி வந்து யூ வில் யூஸ் த சேம் கீ அண்ட் டீக்ரிப்ட் த மெசேஜ் அண்ட் ரீட் ரோ பை ரோவாக ரீட் ஆகும்போது என்ன ஆகும், எனிமி அட்டாக்ஸ் டு நைட். எனிமி இங்கே மேலே enemy attacks tonight. Okay, so this is how the transposition ciphers works. Transposition means you are changing the position of the ciphers. How you are going to change, you have a plain text and then you have to write the plain text row by row. Then you have to encrypt the rows by using the key. Okay, in the key in the position of the key வந்து உங்களோட இஷ்டம் தான். Okay, this you can use as per your wish. இந்த key வந்து 3 1 1 2 னு கொடுத்திருக்கு இல்லையா, அது நீங்க வந்து 3 4 1 5 அந்த மாதிரி எது வேணாலும் கொடுக்கலாம். பட் அதுக்கு ஏத்த மாதிரி நீங்க இங்க சேஞ்ச் பண்ணணும். Okay, then it will be converted to cipher test. Cipher test வந்து ரிசீவர்ல ரிசீவ் ஆகும். ரிசீவ் ஆயதுக்கு அப்புறம் இந்த சேம் கீ நீங்க வந்து இங்க இங்க வந்து கிடைச்ச சைஃபர் டெஸ்ட் வந்து காலம் பை காலமா டிவைட் பண்ணணும். டிவைட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் யூ ஹாவ் டு யூஸ் அ கீ. அந்த பொசிஷன் அப்போ சேஞ்ச் ஆகும். சேஞ்ச் ஆகிய பொசிஷன் வந்து ரோ வைஸ் வந்து ரீட் பண்ணும்போது யூ வில் கெட் த ஒரிஜினல் மெசேஜ். திஸ் இஸ் கால்டு டிரான்ஸ்போசிஷன் சைஃபர்ஸ். ஓகே, எஸ் clear? Yes, ma'am. Yes, okay. Then you have two types of ciphers. Generally there are two types of ciphers, stream and block ciphers. Stream cipher அப்படின்னா if you are taking a character or a bit, ஒரு bit இல்ல ஒரு character வந்து ஒரு டைம்ல வந்து if you are doing encryption அப்படின்னா we call it a stream cipher. Okay, ஒரு bit இல்ல ஒரு character, ஒரு bit இல்ல ஒரு character ஒரு letter. Okay, if you are doing the encryption, if you are encrypting one letter or one character or one bit at a time, we call it as stream cipher. Block cipher means a group of plain text. ஒரு letter இல்ல a group of letters வந்து if you are trying to encrypt at the same time, we call it as block ciphers. Okay, just 2 more question, stream cipher and block cipher. ஒரு பிட் மட்டும் சேஞ்ச் பண்றாங்க அப்படின்னா ஒரு டைம்ல வந்து ஒரு பிட் மட்டும் என்கிரிப்ட் பண்றாங்க அப்படின்னா we call it as stream cipher. Group of letters or group of bits வந்து if you are trying to encrypt, then we call it as block ciphers. Okay, then we have something called modern symmetric key ciphers. So going back, I'll just show you. We had two types of symmetric key ciphers. Whatever we have seen now is symmetric key ciphers. Symmetric key ciphers வந்து two types இருக்கு, traditional ciphers and modern ciphers. Okay, அதில் இதுவரைக்கும் நம்ம பார்த்த எல்லாமே வந்து traditional ciphers. Whatever we have seen, three types we have seen. One is mono alphabetic ciphers, poly alphabetic ciphers and transposition ciphers. These three ciphers will come under traditional ciphers. Now we have to see what are the modern ciphers being used. Okay, modern ciphers, I'll just give the introduction because 10 o'clock தான் உங்களுக்கு டைம். I think 10 o'clock வந்து I'll take up to 10 o'clock. Rest of the things we will see in the 4th hour. Okay, so modern symmetric key ciphers. Modern symmetric key ciphers வந்து what you do is you will use a k bit key. ஒரு முன்னாடி எல்லாம் வந்து what we use is நம்ம அந்த பொசிஷன் மட்டும் கீயா கொடுப்பாங்க, இல்ல ஏன்னு உள்ள லெட்டர் வந்து பியா கன்வெர்ட் ஆகிட்டு ஒரு வால்யூ கொடுப்பாங்க, அந்த வால்யூ வந்து கீயா யூஸ் பண்ணுவாங்க, அந்த மாதிரி தான் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். பட் இப்போ மாடர்ன் சைஃபர்ஸ்ல எல்லாம் என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா we will generate a key நம்ம கொடுக்க மாட்டேன், we will use some algorithm and generate some keys. Okay, அந்த key வந்து it will be shared among the sender and the receiver. That is called modern key ciphers. Modern key ciphers-ல you have n-bit plain test ஒன்று இருக்கு, some kind of encryption you will be using and where the key will be generated and it will be converted to n-bit cipher test. Okay, decryption வந்து அதே மாதிரி தான், you will be having cipher test and you will use the k-bit key and then it will be converted to plain test. இந்த மாதிரி தான் modern symmetric key ciphers. Modern symmetric keyல key வந்து generate ஆகும். Key வந்து some kind of algorithm you will use and the key will be generated. That key will be used for encryption and decryption. That is called the modern block ciphers. Okay, அதில் the first one alone we will see now. Okay,
Components of modern block ciphers. Okay, modern block ciphers one, we have different types of boxes we will use for creating modern block ciphers. We call it as p boxes. Okay, permutation boxes, s boxes, substitution boxes. Okay, exclusive or operations we will use, shifting operation we will use, then swapping the elements, swapping the bits we will use, splitting the elements we will use, combining the elements we will use. When you are using all this, a mixture of all these type of ciphers, we will be able to generate a better algorithm which can give you more security. That's the meaning. Okay, so p box one, the first one permutation box, and the p box one, it will be divided into three types: straight p box, straight p box, expansion p box, and compression p box. இதில் you can see that straight permutation வந்து you can see you have 5 inputs, 5 input இருக்கு, and how many outputs you are having? You are having 5 outputs also. Okay, right? So 5 inputs and 5 outputs you are having, and here the position is getting changed. First position வந்து 4 ஆ மாறுது, second position 1 ஆ மாறுது, third position 5 ஆ மாறுது, fourth position வந்து 3 ஆ மாறுது, fifth position வந்து 2 ஆ மாறுது இல்லையா? So இதில் வந்து straight permutationல வந்து number of inputs will be equal to number of outputs, but internally வந்து என்ன ஆகும்னா அந்த position மட்டும் change ஆகும். That is called a straight permutation. Second one வந்து compression permutation. Compression permutation வந்து you are having 5 inputs, but how many outputs you are having? 3 outputs. So எனக்கு 5 input இருக்கு, but எனக்கு output வந்து 3. Somehow your data is getting compressed. That is why you are getting only 3 outputs. Compression. 5 input இருக்கும், but when it comes to output, it is getting reduced. That is called compression permutation. Then we have the last one, expansion permutation. Expansionல வந்து என்ன ஆகும்னா என்னோட inputs வந்து கம்மியா இருக்கும், outputs வந்து அதிகமா இருக்கும். You can see here 3 inputs and 5 outputs. That is called the p box. P boxல 3 types இருக்கும்: straight, compression, expansion. Straightல வந்து how many inputs? Same number of outputs. Compressionல வந்து more number of inputs and some values will be getting compressed and your output will be lesser than the inputs. Expansionல வந்து lesser number of inputs, more number of outputs. That is called p box. Okay, so we'll stop with this. Rest of the things I think I'll take in the 4th hour. Okay.